أود بداية أن أرحب بالحضور الكرام في هذا الاجتماع الذي يعكس حسن اهتمامكم والتزامكم بإنجاح مشروع Act of Lebanon للمكافحة المتقدمة للإرهاب لأجل لبنان. ويهمني في المستهل أن أسجل باسم الحكومة اللبنانية اهتمامنا بهذا المشروع الحيوي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي مشكوراً بتصرف الدولة اللبنانية. هذا المشروع الذي يتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء في شهر آب من العام 2019 بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت. وتبرز أهمية مشروع Act of Lebanon في الوقت الذي تتنامى فيه ظاهرة الإرهاب المنظم في البلاد، فضلاً عن تكاثر أعمال الإرهاب الفردي في أكثر من منطقة وبلدة. إن هذا الواقع المثير للقلق يبرز الحاجة الملحة إلى وضع كل الإمكانات الحكومية وتكاتف كل الجهود من أجل إنجاز هذا المشروع في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. ولا يخفى عليكم أن الأزمة التي يمر بها لبنان بتداعياتها المختلفة والأوضاع الاجتماعية والمادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون تشكل بيئة خصبة تسهل على الإرهاب المنظم استغلال مثل هذه الأوضاع لضرب استقرار لبنان. إن رئاسة مجلس الوزراء وتحسساً منها بالمسؤولية تضع كل إمكاناتها بتصرفكم في سبيل إنجاح هذا المشروع بالتنسيق بين مختلف الإدارات اللبنانية ومتابعة تقدم الأعمال، وتحاشياً لأي خلل قد ينتج بسبب سوء التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والإدارات المعنية، مع ما يترتب على ذلك من تبعات سلبية على تحقيق الأهداف المنشودة. فإن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أبلغت الاتحاد الأوروبي بضرورة التواصل معها لتقوم وتبعاً لموقعها ودورها بالتنسيق بينه وبين الوزارات والإدارات المعنية، وذلك من أجل وضع الخطة المتوافق عليها موضع التنفيذ الفعلي وصولاً إلى انتهاج آلية محددة واضحة في سبيل بلوغ ما تقدم على أحسن وجه. إننا وإذ نؤكد على هذا الأمر نشير إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن أجل إتمام العمل على أحسن وجه باشرت باستطلاع آراء الجهات المعنية بالتقرير الأولي وخطة العمل للسنة الأولى والمعدة من قبل خبراء المؤسسة الدولية والإيبرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة. ختاماً، نتوجه مجدداً بالشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود الهامة التي يقوم بها لمساعدة لبنان ماضياً وحاضراً، ونأمل من ورشة العمل هذه إلقاء الضوء على مشروع Act of Lebanon، كما نأمل أن تتكلل جهود هذه الورشة بتقديم مقترحات عملية لضمان إطلاق هذا المشروع والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة في سبيل تعزيز قدرات لبنان الوطنية لمكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة والمتنوعة. شكرا. Collected FIAP representatives, ladies and gentlemen, let me first thank you for your presence here at this important workshop. It's a pleasure to see how many people here have collected around the table from the different agencies and ministries. The co-chair of the General Secretariat here and the Higher Defense Council is basically a sign of evidence that the cooperation between the EU and Lebanon in this area is very important. Cooperation in the security sector between Lebanon and the EU is ongoing for the last 10 years. We collectively are proud of having contributed to the adoption of important national strategic documents in the areas such as chemical, biological, radiological threats, integrated border management, cybersecurity, and we continue to support to further professionalize and build the capacities of the security agencies to fulfill their mandates in line with international standards and to respond professionally to, for instance, chemical hazards,
as just was the case in the 4th of August port explosion. EU assistance found its legitimacy and relevance in the EU-Lebanon counter-terrorism roadmap, prepared following the counter-terrorism dialogue in 2016. EU-Lebanon partnership priorities and also the compact that were signed off in 2016. Counter-terrorism features high amongst the agreed priorities in view of promoting security for all citizens in Lebanon and in Europe. Areas of cooperation include justice, law enforcement, countering the financing of terrorism, border management, CBRN, as I just said, cybersecurity, airport and civil aviation security, and countering violent extremism and radicalization. A key outcome of the implementation of the agreed priorities in the development and implementation of the Lebanese national counter-strategy. In this regard, the EU is actively mobilizing all its tools, relevant tools and instruments at the disposal for Lebanon in the fight against terrorism threats. The project that we will discuss today, the first meeting on this project, aims to fulfill our commitment to the implementation of identified priorities through the mobilization of best possible expertise from EU member states, in this case Spain, Italy and France, to assist Lebanon. Drafting and implementing a national counter-terrorism strategy, implementing the adopted counter-security, cybersecurity strategy, and to assist the military court in dealing with terrorist cases. More details will follow during the interception report and the presentations by our colleagues from FIAP. Lebanon ratified several relevant international conventions which could inform the revision of the statutory and procedural counterterrorism law and the drafting of the national counterterrorism strategy. The Council of Ministries adopted in 2019 the cybersecurity strategy, prepared at the time in a record time, I should say, thanks to the hard work of the dedicated committee. The military court, since few years, works in close collaboration with the EU experts to improve the working relations and methods to ensure fair trial. We all agree that acting in a very complex and evolving context in Lebanon, such as the fight against terrorism, requires the building of new competences and updates of existing ones, but most importantly requires a coordinated response in safeguarding the security of people. For an efficient security system, national and internationally, coordination and cooperation mechanisms are needed and need to be in place to prevent and counter the spread of terrorism. The new EU project aims to assist in all those areas, and we count on your support and commitment to make this project a success. Let us be realistic. There will be problems the road ahead of us, but ownership and goodwill will collectively achieve making the results. We have a common responsibility to ensure that the project meets the actual national needs in respect with national and international standards, monitoring the project implementation, make that all the components move in a good pace, and discuss and redress shortcomings that were needed. Let me just say that in terms of further coordination, there is a request in the making by the EU delegation to also formalize structures on the side of the Lebanese counterpart, and asking for a committee that would also support not only the cyber security but also the counterterrorism work, including a national coordinator. So that's a request that the EU will put forward to you formally. It's not yet on paper, but I think it's a good occasion to mention it already in this meeting. So finally, the success of this project will be the success of each institution represented here today, and others that may be involved in the implementation. By working together, we should aim to set examples for good practices and replicate them as much as possible. Each of us can play a champion role ensuring the smooth delivery of the project. So on this note, I want to conclude my intervention and wish with all the partners here a successful discussion today. Thank you.